Hello everyone, this is Hana. Today, I'm finally uploading the last video of my US travel series, my first ever trip since escaping North Korea. Oh, but please don't leave just because this series is over, because my real exploration of the world is just about to begin. I've also included a very important message at the end of this video. So please be sure to watch until the end and continue to look forward to more adventures told through the unique eyes of Hanaya, a defector from North Korea. Thank you. 멋있지 여기. 아 이거 봐봐 이거. 오 멋있다. 와. 화이트하우스 정원 쪽인데 이쪽은 이제 저렇게 사람들이 있고 개방이 될 수 있는 이유가 거의 이제 3달 전쯤부터 온라인으로 미리 투어 신청을 하면은 저렇게 투어 가이드가 이제 사람들을 모아서 데리고 다니면서 좀 그 오픈된 공간만 따로 이제 보여주는 그런 게 있어요. 여기가 우리 영화에서만 봤었던 그 백악관인 거죠? 아 그거는 이제 다른 쪽. 어머, sorry. 그쪽은 진짜. 백악관. 백악관이 너무 예뻐요. 아유. 야, 이거 완전 아트 아니야? 뒤에 일부러 또 이제 이렇게 제가 오늘 언니 매니저 하려고. 봐봐. 이렇게 하면은 언니가 여기 약간 여기서 걸어오면은 뒤에 백악관 나오지, 워싱턴 기념탑 나오지. 가야 되겠네. 왜? 심장이 쿵쾅쿵쾅쿵쾅 뛰고 있어요. 백악관에서 이런 거 하고 있어 진짜. 왜요? 자신감을 가지세요. 워싱턴 DC 지하철이래요. 지하철이 되게 뭔가 궁글같이 생겼네. 특이하다. 1970년대 후반에 개통된 곳이라고 하는데요. 디자인이 굉장히 웅장하고 멋있네요. 와플처럼 생긴 독특한 타일이 방음장치 역할을 한다고 합니다. 보좌관님, V 해주세요. V. 안녕하세요. 깜짝이야. 왜 이렇게 가까이 되세요? 아니고. 예쁘신데요, 엄청? 진짜? 네. 자태가 고우십니다. 네. 분이 어디 하고 도착하다가 뒤져서 출발을 못해요. 이게 스크린보어가 미국의 지하철은 이 중간문이 열리지 않는데요. 한번 탄 칸에 계속 타고 가야 됩니다. 근데 신기하다. 이게 위험하다고 생각하는 거예요? 이게 우리가 움직이는 구간이 아, 다치지 말라고? 그리고 여기는 뚫려 있어요. 우리는 여기 연결돼 있어요. 그렇구나. 다른 칸으로 못 가겠네. 우리 이렇게 일행하고 떨어지면 끝이네. 제가 저의 지팡이를 빌려드릴게요. 괜찮아요? 근데 저는 하나님 붙잡고 갈 건데요. 아, 진짜? 죽어도 같이 죽는 거예요. 이거 매면 되지? 네. 어머, 진짜 안 보여. 근데 너무 안 보이는 거 아니야? 네, 이렇게 가야 이게 똑바른 직진일 거예요. 왜냐면 오른쪽에 좀 찢어 지나가는데 사랑, 수평, 평행으로 보러 가요. 그거 보면 내가 보이는 사람 같겠다. 저도 안 보여요. 죽으면 같이 죽는 거예요. 무서워. 목숨도 또 걸고 싫어. 목숨 또 걸기 싫다고요? 이게 하나님이 말하니까 진짜 웃기네. 목숨 또 걸기 싫대.
우리 앞에서 지금 차 지나다니고 있어요. 지나서 이렇게 가는 거 아, 내가 안 보이니까 나만 보고. 그냥 그런 거. 빨리 오셔야 돼요. 이제 끝났어요. 야, 내가 누가 보면 내가 괜찮아? 야, 누가. 그쵸? 야, 이건 도망만 건너는 거더 무서워. 두만강 건너는 것보다 무서워. 이거를 여기다가 소리 나는 데다 귀를 대면은, 자, 손가락을 대죠? 손바닥으로 꾹 눌러야 돼요. 기다리는. 왜? 근데 미국은 없는 데가 훨씬 많아요. 이거를 눌러놔야. 기다리라고. 아, 야. 빨리 오케이? 괜찮아? 어떡해. 안 괜찮아. 어떡해. 어떡해. 왜 오세요? 왜 울어요? 왜? 왜? 어머, 세상에 어두워. 아, 장애물 천지고. 그렇죠. 내가 살아온 삶은 아무것도 아니구나. 아이, 하나님은 하나님의 삶을 너무 멋지게 살아오셨고, 하나님은 두만강을 건너고, 나는 횡단보도를 건너고. 아, 아니요. 앵규 씨 방에서. 할머니가 막 이러고 있었잖아. 왜 안 온다고. 빨리빨리 와야 되는데. 할머니가 야채를 사다가 전을 붙인 거예요. 주석적으로. 나한테는 중간 모셨더라고요. 다 같이 모였는데 할머니가 이제 가운데 있고 우리가 다 같이 앉으니까 추석에 할머니 집에 놀러 가서. In this video, as I head back to Korea, I'd like to share a little bit about my story. First of all, I want to express my sincere gratitude to everyone who has shown interest and supported me. And I'd like to clarify the filming timeline that was mentioned in the community comments. This video was filmed between September and October 2023. Because I was uploading videos about my life in Korea first, I honestly didn't think about mentioning the filming dates. However, thanks to the comments you left, I realized that this is also an important detail. To be honest, I had so many worries when I first started this channel. I thought to myself, my English isn't great. Can I really share my life story of escaping North Korea, going through China, and settling in South Korea? Will I be able to properly convey what I felt about a different culture, a different world? I would upload a video, then make it private, then public again. I went back and forth like this, hesitating a lot. Those of you who subscribed to the Hanaya channel in the very beginning probably know this. To me, who was so hesitant and worried, someone encouraged me by saying, "It's okay. Americans are ready to listen to any story you have to tell." Thanks to them, I was able to find my courage. After my trip to the US, my schedule became packed with events, and on top of that, I had the major task of moving into a new home. Because I kept hesitating and worrying, the uploads were significantly delayed. Also, many of you were curious about the AI voice. Although I've mentioned it before, I'd like to clarify this once more. Actually, creating the AI narration requires much more time and effort than simply translating Korean into English subtitles.
This is because it adds an entire extra step to the process. Nevertheless, the reason I chose to use AI narration was for viewer convenience and for more accurate communication. And the AI voice is in fact my voice. It was created by training an AI 100% on my actual voice. There are so many topics I truly want to share with you. Topics you're curious about, such as North Korean society, stories of how I adapted and pioneered a life in a new society after my escape, and my own feelings and thoughts when I encountered a new world. These are the kinds of subjects I want to share with you. However, because my English is not yet perfect, I chose AI narration to reduce misunderstandings or errors in the process of sharing. I am studying hard for the day I can communicate with you directly in English. I would love to know your thoughts on the AI narration. You also mentioned that you'd prefer a more open approach rather than a poetic essay-like style. As someone who writes for a living, I tend to use a lot of metaphors and analogies, but I'm never intentionally exaggerating. I truly love the open-mindedness of Americans. However, the societies I have lived in until now were not like that, so I had a deep-seated fear and cautiousness towards unfamiliar things. There's also a part of me that is careful because I don't know much about other cultures. From now on, I will try to be more courageous, let down my guard, and communicate more freely. Also, this trip was a group tour, not a solo trip, so I didn't have much time of my own to truly experience the vast country that is America. Even so, my first trip to America brought about a change so significant that it altered my entire perspective on life. To make up for what I missed out on back then, I am currently preparing for another trip to the US. This time, it will be a true solo trip just for me. I'm so excited, but I still feel a little nervous. What side of itself will America show me? What new experiences await? Still, I want to take on the challenge. I feel that if my exploration of America stops here, I will regret it for the rest of my life. Hanaya's true exploration of a new world begins now. Please continue to subscribe to the Hanaya channel and join me on this journey. Thank you so much for joining me on my first American journey, which took place in 2023.